the thing that caught the eye of the umpire. Little sound maybe. Let's listen in. I don't think I heard anything. Yes, bowling. It was very close to it. And that's gone against Umar Akmal. Let's have another look at this. Certainly turns. Did he just feather it? Did he get a faint one? Doesn't matter. He's going to look in the book tomorrow and in the newspaper. As you caught behind, but just one. Wasted 8 deliveries too. That was the other thing. 8 deliveries to get a single. Very confident appeal behind the wicket from Mohammad Mithun. Pad hitting the pad. That's what the noise was. There was a little bit of daylight between bat and ball. Very unfortunate for Umar Akmal there. The umpire definitely heard that sound, got a little confused. Thought that there was a feather touch. Doesn't seem to be any. Tucked around the corner. Quickly through for a run. Yeah, tough gig, but if you haven't nicked it, you can understand why he's agreed. Naeem Islam. He's got a bit of experience now in this form of the game. Almost 60 matches. Big appeal, but certainly going down and missing leg. I can see that the batsmen are going to be forced into these kind of shots. Arafat Sani bowling the slider on that occasion. Just held its line and didn't really turn back enough to direct it towards the wicket. It's going down leg, and that's why the negative response of the umpire. Well, 88 for 5 to the last ball of the 16th over. Things not looking too good for the Chittagong Vikings. Yes. Quicker delivery. Yes is the call. Soft hands, quick run. They make it. শীতকাল 25% পর্যন্ত কোমলতা কেড়ে নিয়ে ত্বককে রুক্ষ করে দেয়, তাই যে কোনো আঁচড়েই হয়ে যায় দাগ। ভ্যাসলিন ডিপ রেস্টোর মাইক্রো ড্রপলেটের সাথে রুক্ষ ত্বককে ময়শ্চারাইজ করার মাধ্যমে সুস্থ করে। আজই স্ক্র্যাচ টেস্ট করে দেখো। এই হলো ভ্যাসলিনের ত্বক সুস্থ করার শক্তি। শীতকাল ত্বককে করে রুক্ষ। শীতের মধ্যে রুক্ষ ত্বক শুধু শুষ্কই নয়, ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। পন্ডস বডি লোশন এখন ট্রিপল ভিটামিন সমৃদ্ধ। এটি ত্বকের ভেতর থেকে পুষ্টি যোগায়, দেয় 3 গুণ ময়শ্চারাইজেশন, ত্বককে করে বাইরে থেকে কোমল। এখন আবার ত্বক একদম কোমল। পন্ডস বডি লোশন, এমন কোমল ত্বক যে ছুতে ইচ্ছে করে। এ হলো পন্ডসের অঙ্গীকার। ছবি থেকে পছন্দের রং পিক করুন আর ম্যাজিক দেখুন আঙুলের ছোঁয়ায়। ডাউনলোড করুন গুগল প্লে থেকে বার্জার মোবাইল অ্যাপ কালার্স অফ হ্যাপিনেস। কিরে বেকার বসে টিপ পাচ্ছিস? ডিম না পেরে ক্লিক কর। আছে হাজারো চাকরির অফার। ফ্রি বিক্রয় অ্যাপ ডাউনলোড করে বা আজই বিক্রয়.com ভিজিট করে চাকরির আবেদন করুন মুহূর্তে। বিক্রয়.com বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি শুনছো, এটা কিনি? হ্যাঁ, সব সময় শুধু আরে ভাই, গার্ড দিয়ে সুরক্ষিত শেভ করুন আর যা ইচ্ছে বলুন। তোমায় দারুণ লাগছে। আর তোমাকেও। জিলেট গার্ডের একটা ব্লেড দেয় 7টা শেভ অবধি। এভার মল ড্রিঙ্কস, অন্যরকম ফিলিংস। ব্যালেন্স শেষ। চায়ে চুমুক দে, ব্যালেন্স চলে আসবে। এখন ইস্পাহানি মির্জাপুর বেস্টের 400 গ্রাম প্যাকে 10 থেকে 50 টাকা পর্যন্ত মোবাইল রিচার্জ ফ্রি। এছাড়া 200 গ্রামের প্রতি প্যাকে 5 টাকা ছাড়। যা মানে লাইফটা ভরপুর, যা মানে ইস্পাহানি মির্জাপুর। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি এখন থেকে রঙিন কাপড় হোক নতুনের মতো নতুন, আর সাদা হয়ে উঠুক দ্বিগুণেরও বেশি সাদা, কারণ সাদার নতুন নাম ফাস্ট ওয়াশ ডিটারজেন্ট পাউডার। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়।
রবি। শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার, তাই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, যা একবার ব্যবহারেই আপনার ত্বক প্রতিবার পায় 5টি স্তরের সুরক্ষা। মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, উজ্জ্বল প্রাণবন্ত ত্বক সবসময়। The moment singles, not quite cutting it, Shammers. Not at all. I think Shakib is bowling exceptional line. The wickets to fall. That was hot over the top. Well judged catch. Dilshan couldn't quite latch onto it. And this one, just trying to make room for himself. Trying to go over the top. This was holed out. Another comfortable catch. No problems at all. Oh, top class ball and CtgVikings. Back live. Saw that dot ball. Possibly finish off with the last 2 wickets. The little guide, bit of a yes and no. See the nerves going. Continue with the wickets. Just dancing down the wicket, coming. Well, Aqua getting hold of it. The height obtained, not the distance. And this one, the sharp turner away, possibly missed the bat, but the umpire thought otherwise. Yes! And that was it. Oh. This is super stuff from Shakib. It's that lovely bit of flight and deception. He gets the batsman who thinks, look, I'm going to go back to this, and all of a sudden it hurries onto you. Keeps a little low. Of course, not a tall man. A lot of bounce in the surface here today. 2 runs off the... Let's go, Twist! Bombay Sweets এর মিস্টার টুইস্ট টমেটো ও পাপরিকা ফ্লেভারে দারুণ টেস্টি পটেটো স্ন্যাক্স। ভাগ্যিস মিস্টার টুইস্ট ছিল। মিস্টার টুইস্ট দারুণ টুইস্টার। কোয়ালিটি মানে বোম্বে সুইটস। প্রতিদিন এইভাবে হাজারো মানুষের খুশির সীমা ছাড়াচ্ছে স্বর্ণের ছোঁয়ায়। রবির 39 টাকার গোল্ডেন রিচার্জ অফারে প্রতিদিন প্রতি ঘন্টায় প্রথম 2 জন রিচার্জকারী পাচ্ছেন নিশ্চিত গোল্ড কয়েন। মাত্র 39 টাকার রিচার্জে আজই এই সুযোগ নিন। রবি। No matter what, protect your walls with Royale. It comes with Teflon Surface Protector. দুনিয়া দেখবে যখন সিল্ক দিয়ে সাজবে জীবন। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না। That's well bowled. Didn't allow the pace to the batters. Thought of a second run. Not wise to take it. Yeah, Pereira. His death overs, he too, like so many, has a wonderful change of pace. 3 different slower balls that players in the 21st century playing this format have to have up their sleeve. And Pereira, a Sri Lankan all-rounder, bestowed with some bowling in the deck. And this has been pumped downtown. Gonski, is it? What a catch! What an absolute ripper, because this was going some. আবার কি করলা? ডাবল প্রবলেম রে। দর্জি যেতে ভুলে গেছি। সিরিয়ালের সময় খেলা দেখেছি। এই যে ডাবল প্রবলেমের ডাবল সলিউশন অ্যালপেনলিবে ডাবলি। নতুন অ্যালপেনলিবে ডাবলি, রিচ কফি আর স্মুথ ক্রিমের ডাবল লেয়ার। অ্যালপেনলিবে ডাবলি, হৃদয়ের বাঁধনে বাঁধে অ্যালপেনলিবে। Seven Up এর রিফ্রেশিং ফ্লেভারে মন বলে I feel up.
কিরে বেকার বসে টিপ পাচ্ছিস? ডিম না পেরে ক্লিক কর। আছে হাজারো চাকরির অফার। ফ্রি বিক্রয় অ্যাপ ডাউনলোড করে বা আজই বিক্রয়.com ভিজিট করে চাকরির আবেদন করুন মুহূর্তে। বিক্রয়.com বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মার্কেট প্লেস। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না। Searching for a Yorker. Get a single with some good fielding. All thought about too. Yes, calm down, lads. Show some urgency, but not some foolhardy running. Mohammad Amir. He's going to have to bowl out of his skin. And he gets that ball in his hand. Best of 21. Quite like him to go past that in this innings. You see those Italjet motorbikes for player who gets 4 wickets or more or scores 100 runs. And you've got one of those. Lovely looking. In the air for some time, Pereira closed down the angles with his bowling. Only another single. 3 off 4 in the 18th. That's not going to do. Have a look at the fall of that wicket. He tried to make room for himself, freed his arms enough, but hadn't had the power. And Zahir Islam taking a very well judged catch. It was dying on him, but he judged it to a nicety. Well, the shot was on, wasn't it? He's looking for the Yorker. He slightly missed it, Pereira, and it was in the slot, as it were. There's the change-up. Well bowled, sir. Yeah, it was certainly there. But Rahman, a slice on it, couldn't do it. Broadcast partners all around planet Earth. Neo Sports there in India, Pakistan. I've got Geo Super in the United Kingdom. Premier Sports are showing it. And in Ireland, Satanta Sports, Caribbean, Beautiful Isles. It's on the Flow CWC and the Flow channel. Another slower ball. Just the single. খেয়াল রেখো ক্ষণ প্রতিক্ষণ শুধু তোমারই অনুভবে ছুঁয়ে দাও তুমি আমায়, আর ব্যথা হবে না কিছুই না বলে। নিজের খেয়ালও রেখো। অসাধারণ শুধু অরিজিনাল ভ্যাসলিন পেট্রোলিয়াম জেলি আপনার যত্ন নেয় 100-র চেয়েও বেশি উপায়ে। এমন বিশুদ্ধতা আর কোনো জেলিতে নেই। এটাই ভ্যাসলিনের ত্বক সুস্থ করার শক্তি। ভাই ঘানি কই? আরে এইটা নামে দিছি আমরা ঘানি। বাজারে ঘানির নামে যেই তেল খান এইটাই সেইটা। তো চারিদিকে নোংরা আর তেল তো কালো কেন ভাই? কালো হইলেই তো ঘানি ঘানি মনে হয়। ঘানি ভাঙা তেলের মিথ্যা আশ্বাস নয়, সর্বাধুনিক স্বয়ংক্রিয় মেশিনে সেরা দানা থেকে প্রস্তুত রাঁধুনি খাঁটি সরিষার তেল, সেরা দানার সেরা তেল। ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না। Full toss. And Darren Sammy gobbles this one. Gets the big midsra, and it's the 7th one down now for the Vikings. Well, the way they're going now, even a juicy full toss ends up going down the throat of a player. ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ, যা দীর্ঘস্থায়ী এবং এতে পানি দিতে হয় না কখনোই। গ্লো ব্যাগ, দ্য ড্রাইভ উইদিন। মচমচে মশলাদার কুরকুরে, যা মাতিয়ে তোলে ফ্যামিলি টি টাইম। মশলায় মাতামাতি, ফুর্তি ফাটাফাটি। আনোয়ার সিমেন্ট শীট ঠান্ডায় খামার রাখে গরম। তাই মুরগি থাকে সুস্থ, ডিম ও মাংস হয় বেশি। মুরগি সবল, ব্যবসা সফল। আনোয়ার সিমেন্ট শীট। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি, স্বাস্থ্যসম্মত পান, সাথে সেরা চকোলেটের স্বাদ। এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয় অল টাইম চকোলেট পান। অল টাইম পান, ছোট খিদে বড় সমাধান। শরীরের কোথাও কোথাও প্রয়োজন বেশি সুরক্ষার, তাই মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, যা একবার ব্যবহারেই আপনার ত্বক প্রতিবার পায় 5টি স্তরের সুরক্ষা। মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলি, উজ্জ্বল প্রাণবন্ত ত্বক সবসময়। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। Islam is at the crease because Mohammad Amir clocked a full toss down Darren Sammy's throat. Number 9 is in.
slower, held back. Lovely bowling. His eyes lit up when he saw that juicy full toss, but it was high, didn't have the distance on it. Another big one attempted, again not getting hold of that well enough to take it away from the fielder. Good running, and the outfielding for the Riders have been exemplary. This should have gone 15 rows back. Full toss, but at that nice height, just below knee high, and bang. Thick inside edge. Darren Sammy did the rest. Now, is this going to go for 4? It sure is. Poor delivery for the captain. It does bring up 3 figures now for the home side. Yeah, and something for their fans to cheer about. They've come here in numbers. It's been a very disappointing display of batting by the local team, and that's played very well. He waited for it to just go past him and then put it away beyond the fielder. That's a better delivery. He was furious with himself with Shakib with that 5th delivery that went for 4. 7-Up এর রিফ্রেশিং ফ্লেভারে মন বলে আই ফিল আপ। শুনছো এটা কিনি? হ্যাঁ আচ্ছা এটা আমার। সব সময় শুধু আরে ভাই গার্ড দিয়ে সুরক্ষিত শেভ করুন আর যা ইচ্ছে বলুন। তোমায় দারুণ লাগছে। আর তোমাকেও। জিলেট গার্ডের একটা ব্লেড দেয় 7টা শেভ অবধি। আসছে 4 ডিসেম্বর, রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি ব্যাটারির এই ঝামেলা চান না যারা, তাদের জন্য সিল মেইনটেনেন্স ফ্রি গ্লো ব্যাগ। Looking for another Yorker. The protection out there, and they're going to hustle for 2, and they're going to have to be quick. Throw not good enough. Decent enough. Being harsh there. Hit the stumps, pal. From that distance, he'll be lucky, but it's good cricket. He dug it out well. He came around the out of picture the fielder and threw it to the bowler. Good running between the wickets, good understanding. Yeah, a little wide. Agree with you. Cracked through cover but mistimed. Misbah al-Haq on the edge of the 30-metre circle. That experience there to hang back a bit in the death overs. This is the last over, of course. 4 deliveries left. Very crucial 4 deliveries. Misbah al-Haq was leading the team in the absence of Shakib al-Hasan in the last game. Sliced that in there, and just, oh dear, falling short, and he's overrun it, the fielder. They spun away from him after pitching. Like golf, you know. Indeed. Do not look for the eyes of the captain. Shakib al-Hasan will be furious with a capital F. Gets there comfortably, and watch the second bounce, brother. No. Much needed boundary. Well bowled. And good stuff from Pereira. He came round to back up the throw at the stumps at the keeper's end. The batsman finding it very difficult to read it out of his fingers, out of his hands, the pace at which the ball is coming onto them. They're enjoying it, the Vikings, but the runs on the board doesn't really ensure a lot of celebrations at the moment. See the camera going. Again, not quite timing that. Going for the second run quickly. Oh, yes and no, chance of a run out. Well, just didn't whip off the bails at the last moment, did he? Copious amounts of slower balls from Pereira. Seems like every delivery is the change-up. Yes, the outfielding's been good from the double R's. Need to hustle and get back. Yeah, keep it simple, keep it sensible. And again, just doesn't arrive.
going for the bye. Now, he's just going to check it upstairs. He wants to come upstairs to just make sure with the last delivery of the 20 overs for the Vikings, are they going to get another run or is this going to be out? Herrera doesn't look too fussed, but we're just going to make absolutely certain, and it is. He didn't look too fast, but it is. It's a good run out. Good stuff from the Sri Lankan all-rounder. O-U-T. Lost another one on net. আসছে 4 ডিসেম্বর রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি। শীতকাল ত্বককে করে রুক্ষ। শীতের মধ্যে রুক্ষ ত্বক শুধু শুষ্কই নয়, ভেতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে। পন্ডস বডি লোশন এখন ট্রিপল ভিটামিন সমৃদ্ধ। এটি ত্বকের ভেতর থেকে পুষ্টি যোগায়, দেয় 3 গুণ ময়েশ্চারাইজেশন, ত্বককে করে বাইরে থেকে কোমল। এখন আবার ত্বক একদম কোমল। পন্ডস বডি লোশন, এমন কোমল ত্বক যে ছুতে ইচ্ছে করে। এ হলো পন্ডসের অঙ্গীকার। আসছে 4 ডিসেম্বর রবি আর দারাজ নিয়ে এলো ফাটাফাটি ফ্রাইডেতে ফাটাফাটি মূল্য ছাড়। রবি। Akmal got a dozen, and Animal 14 with the top guys that need to get the bulk of the runs and couldn't. Partnerships, that's what it's about. We all know that in this form of the game. And at the top there was the best of them. And it needed to kick on. It needed, really, to be a century partnership. It wasn't. And Animal and Tamin, they got 24. Nothing much else. 3 extras there, so pretty disciplined from the double R's. Time to go sideline with a flash interview, and that man, Alistair Campbell. Thanks, Danny. Here with the coach, Shane Jurgensen. Pretty happy with the way things have gone thus far. Yeah, it's good start for us, but it's only halfway. So we've had a couple of these games, or one game where we faltered chasing, so we're only half job done. What do you make of that surface out there? I mean, the games yesterday, 160, 170. So this one is, I think it's turning a bit more, maybe a little sluggish. Yeah, I think there's maybe a little bit of moisture under it, just looking at the start, but still a pretty good wicket. I think we've done well to hold them to what we did. But yeah, probably a little bit more in it today for the bowlers, but at the same time, it may improve, so hopefully it does for us. Okay, let's talk about the tournament thus far. Are you happy with where you're standing at the moment and the victories you've achieved and the manner in which you've achieved them? Well, I think we might have made a mistake on one game, and then we probably stole another one. So, but I think that's 2020 cricket, so anything can happen. So, yeah, I'm losing my hair for a reason. Yeah. And obviously you've had a lot of experience with Bangladesh cricket, and to have this league going on and the supporters and the standards, you're happy with where it's at? Oh, look, I think it's what I've really enjoyed is the opportunity to work with the overseas-based players, overseas boys, and then the mixing with the two cultures and different cultures. And I think it's been fantastic for my young players to mix it with them and get a different feel for, you know, what some of the great players do in world cricket. And that's what it's been. I've really enjoyed working with all the players. It's been good fun. Well, hopefully one innings away from going top of the table. Good luck with the run chase. Thank you very much. Thank you, gentlemen. Shane Jurgensen there, Australian. Of course, he used to coach Bangladesh. Wickets shared around. It's been a pretty good job, and Shakib Al Hassan will be pretty pleased that his bowlers and fielders did the job and restricted the Vikings to 111 for 8. So that is the target for the double R's. They need 112 to win inside 20 overs. It looks easy, should be easy. Don't go away. We'll be back very, very soon with the second innings.